Welcome to Chandana Max channel, Inter Max 1A, addition of vectors, definitions to collinear vectors and coplanar vectors. Let A, B, C, B, any 3 points such that AB bar, BC bar, CA bar are 3 vectors with respect to origin. If AB equal to lambda into BC, or BC equal to lambda into AC, or AC equal to lambda into AB. For 3 vectors, we can calculate AB, BC, CA can be written as AB equal to lambda into BC. Means AB వెక్టార్ని బీసీ వెక్టార్ కాంబినేషన్తో రాయగలిగితే, అంటే ఏబీ వెక్టార్లో ఏదైనా కాన్స్టెంట్ని కామన్ తీస్తే మనకి బీసీ వెక్టార్ ఫామ్ అవడం, లేదా బీసీ వెక్టార్లో ఏదైనా నెంబర్ని కామన్ తీసే ఏసీ వెక్టార్ ఫామ్ అవడం, లేదా ఏసీ వెక్టార్లోంచి కాన్స్టెంట్ని కామన్ తీస్తే ఏబీ వెక్టార్ ఫామ్ అవడం. ఇలా కాంబినేషన్స్ ఫామ్ అయితే ఆ 3 పాయింట్స్ని కొలీనియర్ పాయింట్స్ అంటాము. ఈ 3 వెక్టార్స్ని ఈ 3 వెక్టార్స్లో మనము ఎనీ 2 కదా మనం కాంబినేషన్ చేస్తుంది. ఆ 2 వెక్టార్స్ని కొలీనియర్ వెక్టార్స్ అని అంటాము. సో టేక్ 3 పాయింట్స్ అండ్ క్యాలిక్యులేట్ 3 వెక్టార్స్ AB, BC, CA. Any 2 vectors can be written as in the form of this: either AB equal to lambda into BC, BC equal to lambda into AC, or AC equal to lambda into AB. Any 2 vectors can be written in the form of this. Then those 2 vectors are called collinear vectors. Those 3 points are called collinear points. So for collinear vectors are 3 points are used. Those 3 points are called collinear points. కండిషన్కి మనము 2 వెక్టార్స్ని తీసుకుంటే ఆ 2 వెక్టార్స్ని కొలీనియర్ వెక్టార్స్ అని అంటాము. నెక్స్ట్, కొలీనియర్ వెక్టార్స్ ఆర్ సెడ్ టు బి లైక్ వెక్టార్స్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ సేమ్ డైరెక్షన్, అండ్ unlike vectors if they have opposite direction. Representation of a vector r bar in the plane determined by 2 non-collinear vectors a bar and b bar is r bar equal to x into a bar plus y into b bar, where x comma y are unique scalars. This is the position vector of a point P in the plane. R bar can be written as x a bar plus y b bar. Vectors whose supports in the same plane or parallel to the same plane are called coplanar vectors. Vectors which are not coplanar are called non-coplanar vectors. Coplanarity or non-coplanarity of vectors arises only when there are 3 or more non-zero vectors. So for non-coplanar or coplanar vectors, 3 vectors or more vectors are used. For collinearity 2 vectors are used. For coplanarity 3 or more vectors are used. Representation of any vector r bar in the space is r bar equal to x a bar plus y b bar plus z c bar, where a bar, b bar, c bar are any 3 non-coplanar vectors and x, y, z are unique triad of scalars. Representation of r bar in the space. Space means 3-dimensional. So r bar equal to x a bar plus y b bar plus z c bar. Representation of r bar in the plane. Plane means 2-dimensional. So r bar equal to x a bar plus y b bar. In the space means 3-dimensional. R bar equal to x a bar plus y b bar plus z c bar.
there is the difference of r bar representation. In the plane means r bar equal to x a bar plus y b bar. In the space means r bar equal to x a bar plus y b bar plus z c bar. Condition for collinearity of 3 points. Let OA bar equal to small a bar, OB bar equal to small b bar, OC bar equal to small c bar, and if there exist scalars x, y, z not all 0 such that x plus y plus z equal to 0 and x a bar plus y b bar plus z c bar equal to 0. Condition for coplanarity of 4 points. For the coplanarity, we are using 4 points. Let OA bar equal to A bar, OB bar equal to B bar, OC bar equal to C bar, and OD bar equal to D bar. If there exist x, y, z, mu not all 0 such that x plus y plus z plus mu equal to 0 and x a bar plus y b bar plus z c bar plus mu d bar equal to 0. This is the condition for coplanarity. Next, section formula. Let small a bar and small b bar are the position vectors of A and B with respect to origin. That is OA equal to A bar, OB equal to B bar. If then join the points A and B, then we get AB line. If a point P divides the line segment AB in the ratio M is to N. If P divides the line joining AB in the ratio M is to N, where M plus N not equal to 0, then position vector of P is OP bar. OP bar can be denoted with R bar equal to M into B bar plus N into A bar by M plus N. Here M plus N is the denominator, so denominator not equal to 0. This is the section formula in vectors. Representation of a vector in the component form. Component form means IJK notation. R bar equal to xi plus yj plus zk, where x, y, z are scalars. So, condition for collinearity, condition for coplanarity, section formula. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.